Hello everyone, this is Praveen. I am teaching about you amyloidosis. Amyloidosis ante enti? Amyloidosis ante oka pathologic condition. Adi associated with several diseases like protein deposits in the extracellular space of the cells. These deposits causes damage to organ or tissues. What are general features of amyloidosis? It occurs in various organs like spleen, kidney, heart, and liver. These are mostly affected. ఇవి ఎందుకు మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ అని అంటే మోస్ట్లీ ఏమవుతుంది అని అంటే దీని మెకానిజం ఏంటి అని అంటే నార్మల్గా ప్రోటీన్ లైసిస్ అనేది మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో జరుగుతుంది. ఈ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో చాపెరాన్స్ అనే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. చాపెరాన్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ఏం చేస్తాయంటే కంట్రోల్ ప్రాపర్ ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ ప్రోటీన్స్. నార్మల్గా మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో ప్రోటీన్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు నార్మల్గా ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ దిస్ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ ఇందులో గనక ఎనీ మిస్టేక్ అయితే అది ప్రోటియోలైసిస్ ద్వారా బాడీ మెకానిజం అనేది తీసేస్తుంది. ఈ ప్రోటియోలైసిస్ కనుక టూ మెకానిజమ్స్ ప్రోటియోలైసిస్ కనుక తీసుకోలేక అంటే నార్మల్గా బాడీ మెకానిజంలో ఏదైనా తక్కువై కానీ యాజ్ పర్ ఇన్హెరిటెడ్ కానీ లేక ఎనీ మ్యూటేషన్స్ అవ్వడం వల్ల కానీ ఎనీ క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వల్ల కానీ దిస్ ప్రోటియోలైసిస్ కాకపోతే ఈ అమెలాయిడ్ అనేది ఈ ఫైబ్రిల్ ప్రోటీన్ అనేది వెళ్ళి సెల్స్ మధ్యలో ఉన్న టిష్యూస్ అంటే టిష్యూస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫైబ్రిల్ ప్రోటీన్స్ అనేవి కూడా టిష్యూస్కి అటాచ్ అవుతాయి ఈ సెల్స్లో. ఈ టిష్యూస్కి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల ఈ టిష్యూస్ అనేవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. ప్లస్ దిస్ మేక్ టోటలీ ఎఫెక్ట్ ద ఆర్గాన్ అండ్ కాజెస్ ద ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్. ఫిజికల్ నేచర్ ఆఫ్ అమెలాయిడోసిస్. ఫిజికల్ నేచర్ ఆఫ్ అమెలాయిడోసిస్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీలో ఏం చూపిస్తుంది అని అంటే నార్మల్గా నాన్ బ్రాంచింగ్ ఫైబ్రిల్స్ of 7 to 10 centimeters, 10 nanometers, 7 to 10 nanometers we can see in electron microscopy. In X-ray crystallography, normally proteins are alpha plated and beta plated. These fibrils are మనం బీటా ప్లేట్స్ షీట్స్ లాగా చూస్తాం. అండ్ ఇది అసలు ఎలా ఈ బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్కి మోస్ట్లీ మనం కాంగో రెడ్ స్టెయిన్ ఇది వేయడం వల్ల అంటే బై యూజింగ్ కాంగో రెడ్ స్టెయిన్ వీ గెట్ దే యాపిల్ గ్రీన్ బై ఫ్రింజెస్. ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్లో అంటే గ్రీన్ కలర్ అప్లైడ్ గ్రీన్ కలర్ వీ కెన్ గెట్ ద బైఫ్రింజెన్స్. అండ్ కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ అమెలాయిడోసిస్. 95% amyloidosis are fibril proteins and only 5% they are proteoglycans, glycosaminoglycans and serum amyloid proteins. Now there are three major forms. Amyloid light chain, this we denote as AL, and amyloid associated, AA, and beta amyloid, A beta.
Minor forms, we have more than 20 minor forms because we have 20 proteins well known, and from this first one is transthyretin, TTR, and beta microglobulin. Next we learn about pathogenesis. ఇన్ ప్యాథోజెనసిస్ హౌ అంటే అమెలాయిడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, అమెలాయిడ్ అసలు ఏంటిది, దాని మెకానిజం ఏంటిదో మనం నేర్చుకుందాం. దీంట్లో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్రోటీన్. అమెలాయిడోసిస్ అంటేనే ప్రోటీన్ అక్యుములేషన్, అంటే నార్మల్గా ప్రోటియోలైసిస్ అనేది జరగకపోవడం. అన్నోన్ కార్సినోజన్ వల్ల, ఫస్ట్ కాజ్ అన్నోన్ కార్సినోజన్, ఏదైనా బాడీలో కార్సినోజన్ వచ్చి ఎంటర్ అయ్యి దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మోనోక్లోనల్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ బీటా లింఫోసైట్స్. బీ లింఫోసైట్స్ అనేది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వెళ్ళి యాక్టివేట్ అయ్యి వెళ్ళి ప్లాస్మో సెల్స్కి చెప్తుంది ఇలా అన్నోన్ కార్సినోజన్ వచ్చింది, దానివల్ల మనం ఏదో ఒకటి డిఫెన్స్ మెకానిజం అనేది చేయాలి. సో ప్లాస్మా సెల్స్ వెంటనే యాక్టివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ లైట్ చైన్స్, ఐజీ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ లైట్ చైన్స్ అనేవి ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ లైట్ చైన్స్ అనేవి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఇన్కంప్లీట్ బ్రేక్డౌన్ అవ్వడం వల్ల అమెలాయిడ్ లైట్ చైన్ ప్రోటీన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వెళ్ళి టిష్యూస్ తోటి అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. ఇలా టిష్యూస్లో అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల అది మేజర్గా అమెలాయిడ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, అంటే సంథింగ్ ఏదో టెక్స్చర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఎనీ క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లైక్ ఆటోఇమ్యూన్, ఎగ్జాంపుల్స్గా ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్లో వాళ్ళకి క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. దీనివల్ల యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేవి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఇంటర్ల్యూకిన్ 1 అండ్ ఇంటర్ల్యూకిన్ 6, ఈ రెండు ఇంటర్ల్యూకిన్స్ యాక్టివ్ ఫేజ్లో లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల దిస్ కాజెస్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ సింథసిస్ ఆఫ్ సీరం అమెలాయిడ్ ప్రోటీన్. ఈ సీరం అమెలాయిడ్ ప్రోటీన్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ బ్రేక్డౌన్ అవ్వడం వల్ల అమెలాయిడ్ అసోసియేటెడ్ ప్రోటీన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ అమెలాయిడ్ అసోసియేటెడ్ ప్రోటీన్ అనేది టిష్యూస్లో అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల కాజెస్ ది అమెలాయిడోసిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యూటెంట్ ప్రోటీన్. ఎనీ మ్యూటేషన్స్, బాడీలో ఏదైనా మ్యూటేషన్స్ అవ్వడం వల్ల దిస్ కాజెస్ జీన్ మ్యూటేషన్, thus causes gene coding for transthyretin TTR. This causes mutant transthyretin. ఈ mutant transthyretin అనేది అగ్రిగేట్ అవ్వడం వల్ల టిష్యూస్లో దిస్ కంప్లీట్లీ రెసిస్టెంట్ టు ప్రోటియోలైసిస్, అంటే అది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకపోవడం వల్ల ATTR ప్రోటీన్ అంటే ట్రాన్స్థైరెటిన్ ప్రోటీన్ అనేది టిష్యూస్లో అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. This causes the amyloidosis. Next, మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి డిపెండింగ్ ఆన్ బయోకెమికల్ అండ్ క్లినికల్ క్యారెక్టర్స్. అమెలాయిడ్కి క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేనికి అని అంటే ఫస్ట్ సిస్టమిక్ generalized amyloidosis. దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే ప్లాస్మా సెల్ ప్రొలిఫరేషన్, with amyloidosis. This also known as primary amyloidosis. దీనికి ప్రికర్సర్ ప్రోటీన్ ఏంటి అని అంటే immunoglobulin light chains. And immunoglobulin light chains లో ఆల్ఫా అండ్ లాంబ్డా అండ్ కప్పా
These two are most important in immunoglobulin light chains. ఇందులో lambda is more produced in the immunoglobulin light chains. Fibril protein is AL. దీనివల్ల ప్లాస్మా అసోసియేటెడ్కి డిజార్డర్స్ ఏమంటే మోస్ట్లీ మల్టిపుల్ మైలోమా వస్తుంది అండ్ అదర్ monoclonal plasma cell proliferation. Second one, reactive systemic amyloidosis. దీన్ని మనం సెకండరీ అమిలాయిడోసిస్ అని కూడా అంటాం. దీంట్లో సీరం అసోసియేటెడ్ AA అండ్ డిజార్డర్స్ ఏమొస్తాయి అని అంటే క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ, process like rheumatoid arthritis and Crohn disease. Next, hemodialysis associated amyloidosis. దీంట్లో బీటా 2 మైక్రోగ్లోబ్యులిన్ అండ్ ఫైబ్రిల్ ప్రోటీన్ ఏంటి అని అంటే ఏ బీటా 2M. Chronic renal failure. Disorder is chronic renal failure. Next, and these are systemic, generalized. Next, hereditary or familial amyloidosis. దీంట్లో మెయిన్లీ ఫెమిలియల్ మెడిటేరియన్ ఫీవర్. దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ సీరం amyloid associated. We normally fibril proteins are AA. Next, second one is familial amyloidic neuropathies. దీంట్లో cardiac amyloidosis is the most by birth, and these are caused by the transthyretin proteins, mutations in transthyretin proteins. And third one is systemic senile amyloidosis. This is also caused by the transthyretin wild type ATTR. Next, we talk about localized amyloidosis. Third one. First one is systemic one, and second one is familial one, and third one is localized. And in this also, first one is senile cerebral amyloid of aging. This mostly caused in the alpha beta protein, and this is caused by we can see in Alzheimer's disease. Next, second one is endocrine. And thyroid also, we can see the accumulation of amyloid that is due to calcitonin hormone ACAL
and causes the medullary carcinoma. Next, isolates of Langerhans in pancreas causes isolate amyloid peptide. AIAPP, which causes type 2 diabetes. And third one is isolated atrial amyloidosis. This mainly causes atrial natriuretic factor AANF. And what is morphology of amyloidosis? How we can see? This is non-consistent or distinctive patterns of organs or tissue distribution in any of categories. We can't define them. అంటే అమలాయిడ్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది, ఇంతే ఉంటుంది, ఇంతవరకే ఉంటుంది అని మనం ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేం. దిస్ ఇస్ నాన్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ నాన్ డిస్టింక్టివ్ ప్యాటర్న్. అది ఎలా గ్రో అవుతుందో మనం ఏం చెప్పలేం. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాస్లో అంటే అది ఎలా కనబడుతుంది అని అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అక్యుములేట్స్ అంటే ఫైబ్రిల్ ప్రోటీన్స్. ఇది అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్గాన్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఆర్గాన్ది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లైక్ గ్రే అపియరెన్స్, వ్యాక్సీగా ఉండడం, గ్రే అండ్ వ్యాక్సీ అపియరెన్స్ కెన్ బి సీన్. నెక్స్ట్ కట్ సర్ఫేస్లో ఏం చూస్తాం అసలు? ఆన్ కట్ అమైలాయిడోసిస్ని కట్ చేసి డిపాజిట్స్ ఆర్ లార్జ్ పెయింటింగ్ సర్ఫేస్ విత్ అయోడిన్తో కలపడం ద్వారా మనం ఏం చూస్తామనంటే ఎల్లో కలర్ ఇట్ గివ్స్ విత్ అయోడిన్ ఇట్ గివ్స్ ద ఎల్లో కలర్. అండ్ లేటర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఇట్ గివ్స్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ వాయిలెట్. ఇది మనం మార్ఫాలజీలో చూస్తాం. మైక్రోస్కోపీ అంటే ఇట్లా బ్లూ వాయిలెట్గా మారితే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అమిలాయిడ్ ప్రోటీన్ కి పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఆన్ మైక్రోస్కోపీలో స్టెయిన్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్లీ ఫస్ట్ స్టెయిన్ ఈస్ కాంగోరేట్ స్టెయిన్. కాంగోరేట్ స్టెయిన్ అనేది స్టెయిన్స్ పింక్ ఆర్ రెడ్ అండ్ అండర్ ఏ పోలరైజింగ్ మైక్రోస్కోప్ gives apple green birefringence. అంటే ఇది ఎట్లా చూపిస్తుంది అని అంటే లెట్స్ సీ దిస్ ఇస్ అమిలాయిడోసిస్ ఆఫ్ కిడ్నీ. దీంట్లో డిపాజిషన్ ఆఫ్ అమిలాయిడ్ ఇన్ ద గ్లోమెరులైలో అమిలాయిడ్ అనేది డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల ఆన్ స్టెయినింగ్ వి విల్ సీ ఎల్లో గ్రీన్, కంప్లీట్ ఎల్లో గ్రీన్లో మనం చూస్తాం. దీస్ birefringence caused by the amyloidosis. ఇది ఫస్ట్ స్టెయిన్. నెక్స్ట్ స్టెయినింగ్ మెథడ్ వాన్ గీసన్ స్టెయిన్స్. ఇది ఏ కలర్ ఇస్తుందంటే కాకి కలర్. అండ్ అలకేషియన్ బ్లూ.
imparts blue color. Periodic acid skiff, PAS, gives, it also stains pink. Methyl violet, and fifth one is methyl violet and chrysal violet, which gives rose pink color to the amyloid deposit. Next, amyloid solution produces dark mahogany brown color over cut surface and is transformed to blue color in presence of sulfuric acid. ఇది మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. అమిలాయిడ్కి ఒకవేళ ఈ మిథిలిన్ బ్లూ స్టెయిన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఇట్ కలర్స్ ఇంటూ ఎల్లో and next it transformed into, in presence of sulfuric acid, transformed into blue. And seventh staining is thioflavin T. ఇది amyloid fluorescence when viewed on under the UV light. Eighth, immunohistochemical staining. It can distinguish specific types of amyloid. Immunochemistry is best for the this method is best for the amyloid associated and transthyretin associated amyloid. Mainly organs involved in amyloidosis. స్టార్టింగ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, అమిలాయిడోసిస్ అనేవి ఏ ఆర్గాన్స్లో అవుతాయి. అమిలాయిడోసిస్ మెయిన్లీ స్ప్లెయిన్లో, కిడ్నీ అండ్ లివర్, హార్ట్. ఫస్ట్ మనం కిడ్నీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. కిడ్నీలో ఎక్కడ అమిలాయిడ్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. అదేంటిదంటే కిడ్నీలో మోస్ట్ సీరియస్ అండ్ మోస్ట్ కామన్ గ్రాస్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, ఒకవేళ అమిలాయిడ్ డిపాజిట్ అనేది ఎక్కడ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది. నార్మల్ సైజ్ అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లో మనకి ఏమంత డిఫరెన్స్ ఉండదు, నార్మల్ సైజులోనే ఉంటుంది. అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్దీ కిడ్నీ అనేది కంప్లీట్గా స్ట్రంకెన్ అవుతుంది డ్యూ టు ఇస్కేమియా. అమిలాయిడ్ డిపాజిట్స్ కిడ్నీ సైజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ దిస్ మచ్ సైజ్. ఈ సైజ్ అనేది అమిలాయిడ్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కిడ్నీ సైజ్ కంప్లీట్లీ స్ట్రంకెన్ అవుతుంది. అది దిస్ కాజెస్ ఇస్కేమియా అండ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ అన్ని బ్లాక్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం. అండ్ దిస్ ఎఫెక్ట్స్ ఒక కిడ్నీ కంప్లీట్గా పని చేయకుండా కూడా వెళ్ళొచ్చు. దీనివల్ల మనం వి ఆప్ట్ ఫర్ డయాలసిస్. మైక్రోస్కోపీలో ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే, renal amyloid is of light chain associated. మెయిన్ సైట్ ఎక్కడ అని అంటే అమిలాయిడ్ డిపాజిషన్కి గ్లోమర్యులై. ఇక్కడ డిపాజిట్స్ అవ్వడం ద్వారా ఇవి మనకు అమిలాయిడోసిస్ అనేది గ్లోమర్యులైలో మెయిన్లీ చూస్తాం. ఈ గ్లోమర్యులై అమిలాయిడ్ డిపాజిట్స్ అనేవి
ఇక్కడ మనకి స్టెయిన్ కాంగో రెడ్ స్టెయిన్ చేయడం వల్ల ఏ కలర్లో చూస్తామంటే యాపిల్ గ్రీన్ బైఫ్రింజెన్స్ అనేవి మనకి కనబడుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ కిడ్నీ మెయిన్లీ. నెక్స్ట్ మనం ఏం చూస్తామనంటే స్ప్లీన్ చూద్దాం. స్ప్లీన్లో ఏమవుతుందనంటే స్ప్లీన్లో 2 టైప్స్ మళ్ళీ సాగో స్ప్లీన్ అండ్ లాడేషియస్ స్ప్లీన్. సాగో స్ప్లీన్లో అమిలాయిడ్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ద వైట్ పల్ప్, అంటే స్ప్లీన్ లోపల ఇలా మనకి సాగో గ్రాన్యూల్స్ లాగా చిన్న చిన్నగా ఫార్మేషన్ అనేవి జరుగుతాయి. ఇది జరగడం ద్వారా మనకి నార్మల్గా స్ప్లీన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ఆర్బీసీ లైసిస్. ఆర్బీసీ లైసిస్ జరగకపోవడం వల్ల ఈ వాల్స్లో డిపాజిట్ అయిపోతుంది అమిలాయిడ్ కంప్లీట్లీ. దీని ద్వారా స్ప్లీన్ కూడా స్ట్రంకెన్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లార్డేషియస్ స్ప్లీన్. లార్డేషియస్ స్ప్లీన్లో లార్జ్ మ్యాప్ లైక్ ఏరియాస్ ఇన్ ద రెడ్ పల్ప్. దీని బార్డర్స్లో అమిలాయిడ్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. ఈ వాల్స్లో డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల స్ప్లీన్ అనేది ష్రింక్ అవుతుంది, ప్లస్ మనకి ఆర్బీసీ లైసిస్ అనేది జరగదు. అండ్ థర్డ్ ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈస్ లివర్. లివర్లో ఎక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది అని అంటే డిసీ అండ్ progressively encourages on the adjacent parenchymal cells and sinusoids. ఈ ప్రోగ్రెసివ్ అక్యుములేషన్ అవ్వడం వల్ల atrophy of the liver cells. And this causes the complete replacement of liver parenchyma. మనకి నార్మల్గా తెలుసు లివర్ అనేది రీజెన్యువేట్స్, అంటే దానికి ఏమన్నా ప్రాబ్లం అయితే మాత్రం అది రీజెనరేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో రిప్లేసెస్ ద డ్యామేజ్ సెల్స్. సో లివర్ పారెన్కైమా కంప్లీట్గా అమిలాయిడ్ డిపాజిట్ అవ్వడం ద్వారా మనకి లివర్ పారెన్కైమా కూడా కంప్లీట్గా రిప్లేస్మెంట్ అయిపోతుంది. అండ్ విచ్ కాజెస్ ద స్ట్రింకింగ్ ఆఫ్ ది లివర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ హార్ట్లో ఏమవుతుంది అంటే సెనైల్ systemic amyloidosis. Deposits in the subendocardial spaces. Subendocardial deposits, which may appears like gray, pink, like few drops. ఇది మోస్ట్లీ ఎక్కడ చూస్తామనంటే మనకి హార్ట్లో మజిల్ ఫైబర్స్లో ప్రోటీన్ అనేది ఫైబ్రల్ ప్రోటీన్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోయి అండ్ దాని ప్రెషర్ వల్ల ఎట్రోఫీ వస్తుంది. Atrophy, and it may leads to MI, etc.
నెక్స్ట్ క్లినికల్ ఫ్యూచర్స్. అసలు అమైలాయిడోసిస్లో క్లినికల్ ఫ్యూచర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? వీక్నెస్, weight loss due to shrinkage of the organs, lightheadedness, and syncope. రీనల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో బెంజ్ జోన్స్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువ రీనల్లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి. దీని ద్వారా proteinuria, and which causes renal failure and uremia. Cardiac amyloidosis. కార్డియాక్ అమైలాయిడోసిస్లో క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అని అంటే కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ ఇస్ ద మెయిన్. ఎందుకు అని అంటే అమైలాయిడ్ డిపాజిట్స్ అవ్వడం వల్ల హార్ట్ కంప్లీట్గా మనకి మయోఫైబ్రిల్స్ అనేవి ష్రింకేజ్ అవుతాయి. దానివల్ల కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, కండక్షన్ డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ అరిథమియాస్ కూడా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ జిఐటీలో కూడా మనకి డిస్టర్బెన్సెస్ చూస్తాం. దీస్ ఆర్ అసిమ్టమాటిక్ మోస్ట్లీ, అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ డయేరియా అవ్వచ్చు, డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్సెస్, అండ్ స్వాలోయింగ్లో కూడా డిఫికల్టీ. నెక్స్ట్ వాస్కులార్ అమైలాయిడోసిస్ అంటే ఒకవేళ అమైలాయిడోసిస్ అనేది ఆర్టరీస్ ఆర్ వెయిన్స్లో జరిగితే ఏమవుతుంది? ఫ్రాజిలిటీ ఆఫ్ వెజల్స్, may leads to internal bleeding. It may be also become massive if unnoticed. Diagnosis. మెయిన్లీ అమైలాయిడోసిస్కి ఏం చేస్తామనంటే బయాప్సీ, కిడ్నీకి అండ్ రెక్టమ్ ఆర్ జింజైవల్ టిష్యూస్ ఫర్ సిస్టమిక్ అమైలాయిడోసిస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ abdominal, fat aspirates, Congo ray. నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా బెంజ్ జోన్స్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా సీరం అండ్ యూరిన్ protein electrophoresis and immunoelectrophoresis వీటి ద్వారా కూడా మనం అమైలాయిడోసిస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ మ్యాసివ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, దీంట్లో పారాఫిన్ ఎంబెడెడ్ టిష్యూస్, ప్రోగ్నోసిస్. జనరలైజ్డ్ అమైలాయిడోసిస్కి పూర్ ప్రోగ్నోసిస్ విల్ బి సీన్. So check whether any organ or any symptoms it can be shown
or any in urine examination mainly for Benz Jones proteins, etc. Thank you.